ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼। ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੀਵ ਚਾਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਡਲੈਂਡ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਸ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੁੱਧ 1971 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੀਵ ਚਾਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਚਾਬੋਰਡ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 13,902 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸਪੀਸੀ ਸ਼ੁਗੇਸ਼ਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬਲਗਰੈਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰਾਪੁਆਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁਆਂਜਾਟੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲकांड ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ
ਏਰਾਪੁਆਟੋ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਆਨੁਜ਼ਾਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਈਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰੱਗ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਲੜਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 6 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਂਡਗਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਟੈਨਲੀ ਮੈਕਫੈਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ 5 ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੈਕਫੈਡਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ 43 ਸਾਲਾ ਵੇਸਲੇ ਬ੍ਰਾਊਨਲੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ G20 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। This week in Washington, I've been meeting with Canada's partners and allies at the annual meetings of the IMF World Bank, as well as the G7 and G20 finance ministers and central bank governors meetings. Underlying all of the conversations we had this week was the recognition that people around the world, very much including in Canada, are contending with the impact of inflation, of the cost of living, and with the economic aftershocks of COVID. It was an opportunity for me to talk about our targeted and compassionate approach to supporting Canadians, including our doubling of the GST tax credit, which we hope will be delivered to Canadians in the coming weeks. We're also very aware of the importance of looking ahead, of making sure we work together, countries around the world, to tackle our shared problems, to tackle the shared problems of the global commons. First and foremost, the existential question of climate change, and also other really important issues like global food security. It was very clear to many of us gathered this week that there is one immediate step that would eliminate significant turmoil in the global economy, help alleviate food shortages, and help with the high cost of energy in so much of the world. And that step is for Russia to leave Ukraine now. And that was very much on the agenda. As I said in the meeting, speaking directly to the Washington-based Russian representatives who were there, the IMF World Bank meetings are a meeting of the firefighters, of the ministers and central bank governors whose job it is to protect the global economy. Russia right now is the arsonist, and Russia should not have been at the G20 meeting. The arsonist has no place in a meeting of the firefighters. Canada will continue to hold Russia to account, and we will continue to call out its absolutely reprehensible war crimes in Ukraine. This week, the Government of Canada and the European Bank for Reconstruction and Development signed an agreement under which Canada will guarantee the repayment of more than 36 million euros to support Naftogaz, Ukraine's state-owned gas company, so that Naftogaz can continue to deliver energy to the people of Ukraine.
This support is part of a $300 million euro agreement between the EBRD and Naftogaz, and will help ensure that Ukrainians are able to keep the lights on and heat their homes during the winter months. This issue of energy supplies for Ukraine this winter is something that Canada and I have discussed at length with the Ukrainian Prime Minister, with the Ukrainian Finance Minister. It's an effort that we hope and believe many of our other allies will join in on, and I know it's a priority. ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ओंटारियो ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਯੂਨੀਅਰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 55,000 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 96.5% ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਭਗ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। We made a commitment to parents that we're going to stand up to ensure that their children remains in school after 2 incredibly difficult years. Nothing should matter more to all the parties, including the union, and it's why we are very pleased to be entering private mediation. We believe every party must exhaust every avenue to avert a strike that this union, QP specifically, is trying to impose on children. We want kids in school, and we hope that through this discussion we will land a good outcome for the workers, but most importantly, a great outcome for these kids that preserves the in-person learning that every parent in Ontario insists on, and that our government and our Premier will deliver. This private mediation, is that binding, or is it describe the parameters of it? Essentially, we're bringing in a independent mediator who we've used in the past with this union that just 2 years ago helped us deliver a deal. It does require all parties to be reasonable. Imposing nearly $20 billion demands or nearly 50% increase in compensation wouldn't be a way to do that. So we're going to the table with the spirit of being open, reasonable, and student-focused to keep these kids in school. And I hope that the union will come forward with reasonable asks that allow us to get to the finish line, that allows us to get a deal done so that we can just put this behind us and focus on what matters to these kids, which is getting back on track on reading, writing, and math, and helping them rebuild when it comes to the physical and mental health that I think we all recognize has taken some impacts over the past years. We owe it to these kids to keep kids in school, and we will do so. By going into the mediation, does that suspend the timeline for the no board report? I understand the minister can come down at any time with that. That's correct. But was there some sort of agreement reached that while you're in mediations, the threat of no board report? Unfortunately, the teacher union has enacted on a path to a strike. We hope the private mediation will avert a strike that is unacceptable for children and unfair on the taxpayer. And my hope is that the union will hear the voices of parents who insist that children remain in school. The Premier and I have been abundantly clear. We will stand up to ensure they do. And my hope is that through the private mediator, we can land a good deal for all parties that protects the in-person learning and allows these kids to focus on catching up on reading, writing, and math, and building those life and job skills that I think they really need to lean into as we help them complete their school year without interruption, without disruption. And reading into that wording, does that mean that you'll legislate them back to school if they go on strike? The hope of private mediation is to avert a strike that the union is potentially imposing on children. We think that is unacceptable and unfair on every child who's borne so much impact over the past 2 years. We are committed to keeping kids in school. We will stand up to do so, and my hope is that through the private mediation process, the union will get sober second thought, reflect on the strike that no one wants, no one will accept, work with the government and the trustees to get a deal that keeps kids in school. That is our bottom line. That is what we're standing up for. And I assure families out there that are a bit anxious because of the potential, almost continuous threat of a strike, as it's happened every few years in this province for many decades. ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਐਨਟ ਗਰੋਵਸ ਅਤੇ ਜੈਨੀਫਰ ਐਨਸ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਨਟ ਗਰੋਵਸ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਐਨਟ ਗਰੋਵਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ,
ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। One of the major issues here is, of course, growth and development because, as you know, we are a small community. We're just over 75,000 and we'll be growing to approximately 300,000 people over the next 2 decades. And with that growth leaves us with a lot of challenges such as lack of infrastructure. When I talk about infrastructure, we're also talking about fire, police, paramedics. We also have some issues with our healthcare services. Firstly is managing that growth. Growth does not pay for itself. So we need to make sure that we have a strong employment base where not only people can live where they work, but also to make sure that we're getting enough taxes off our industrial commercial to keep the taxes low on our homes. And we need to build new, sustainable, connected communities that reflect Caledon's current identity as we grow, making sure that people know their neighbors, feel connected, and have a sense of community pride in calling Caledon their home. So my take on the 413 is very clear. We have to have infrastructure to help move people and goods as safely and efficiently as possible. A municipality the size of 300,000 people is going to need access to a 400 series highway. That's going to keep the trucks on our highways and off of our local roads as much as possible, making it safe for both the drivers and our local residents. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨਟ ਗਰੋਵਸ ਹਾਈਵੇ 413 ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇ 413 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 407 ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। I am calling on the Premier of Ontario to open up 2 lanes of the 407 so that our truckers can get their goods to market today and it will not be disruptive to the community and to the people who live here. 9 out of every 10 trucks on the road carries the food that we eat. That means as we grow, we're going to have more trucks, and we have to make sure that we're working with them to ensure that they have safe and affordable parking. So my plan is to work to create a co-op location to provide that safe and affordable parking, as well as to work with our logistics and our big distribution hubs so that they can provide overnight parking for independent drivers as well. Developed a task force to address the illegal truck parking issue. Obviously, it isn't working because what happens is we end up in court, and as you know, the process in court is very lengthy. And so the solution is to really go back to the drawing table and figure out how to deal with this illegal trucking. We need to get more enforcement out there, and I believe it becomes an enforcement problem. So obviously, the enforcement that we have is not enough. A college campus here, maybe a university campus at some point, but one of the things that I want to talk about as well is the skills trade. Not every child is going to go to university. Some of these children, some of our youth, they want to go into the trades, and as you know, there's a labor shortage in the trades because we've got a lot of people retiring and not enough people filling those positions. And so I have also been in conversation with someone who's got about 4 skill trade schools in the GTA to bring 2 of those to Caledon. 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ? So I can say that's one reason, but I think the other reason ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ maybe they're living in poverty. But I think all this has played a factor. ਤੇ normalize ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ that's why Soch is here, that's why these groups are here, let's talk about it, let's make it normal. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ what is happening ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ especially ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ why should I talk to you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ and like I said what we're all busy parents are busy ਸਾਰੇ busy ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ catch ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ statistics show ਕਰਦੇ ਨੇ mental health statistics I will share today and World Mental Health Day is also upon us ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ mental health disorders ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ display ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ and that is the most crucial time for intervention so intervention ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ at that time ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ what is on the mind say it's COVID news health anxiety depression or just even ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ right ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ $76 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ We're here today because we all agree with a clear, principled, and powerful premise. The Iranian regime must be held accountable for its systemic violation of human rights, for its brutal attacks, torture, and killings, for all of the lives lost in the downing of PS-752. And today I'm going to expand on the significant sanctions and steps we are taking here in Canada to hold the regime accountable that fall within my portfolio. Firstly, we're ensuring that no one responsible for these egregious human rights violations can ever come to Canada again. And to accomplish this objective, we're using a powerful and sparingly used provision under the Immigration and Refugee Protection Act to designate the entirety of the Iranian regime as an entity that is a serial violator of human rights and one that commits acts of terror. Further, we will be designating senior officials of the Iranian regime as inadmissible, including the senior echelons and members of the Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC as is known, and its top leaders. And this could prohibit more than 10,000 officers and senior members who have engaged in terrorism and violated human rights from ever setting foot in Canada again. Designating regimes as inadmissible under IRPA is a tool employed very rarely because it's reserved for the most egregious human rights violations around the world. And in this case, it is clearly fully warranted. Deuxièmement, nous faisons avancer la législation au Parlement qui rendra les personnes visées par les sanctions inadmissibles. Second, we're advancing legislation through Parliament that will render those subject to sanctions as inadmissible. Cela inclut les 25 membres du régime iranien contre lesquels nous avons annoncé des sanctions la semaine dernière et bien d'autres. Plus important encore, cela concerne les hauts dirigeants militaires comme ceux du corps des gardiens de la révolution islamique, de la force Quds et des services de renseignement qui sont directement responsables de la brutalité et des crimes. Finally, we know that sanctions are only as strong as our ability to enforce them. ਰੇਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Today, as law enforcement and prosecutors continue their important work, we're left to make sense
of this infuriating and tragic act of gun violence. I woke up this morning in the capital city where I and my family live with a deep sadness for this community and for our entire state. I want again, as I did last night, thank the swift, coordinated, and courageous law enforcement response. We provided significant state resources to help with this. It was a complex mission in a short amount of time to stop the shooter, and they succeeded. I'm grateful for them every day. You know, North Carolinians want to know that safety is a priority. They want to know that law enforcement will work together at a local, state, and federal level to fight crime, particularly in dangerous moments. That's what I expect as governor, and that's what we saw yesterday. We'll continue to provide support from the state and are willing to do anything that you need us to do. We also must support these victims and their families. The depth of their pain is unimaginable. I saw the faces of Raleigh police officers last night, and their pain was evident. And I know that that's happening all over the city. We're standing with you in this moment of unspeakable agony. Today we're sad, we're angry, and we want to know the answers to all the questions. Those questions will be answered, some today and more over time. But I think we all know the core truth. No neighborhood, no parent, no child, no grandparent, no one should feel this fear in their communities. No one. As policymakers, we cannot and we will not turn away from what has happened here. We must be resolved to make changes and to succeed. I want to thank you again to the first responders. May God be with the survivors, the victims, and our entire community after this awful tragedy. ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਥਾਨ ਜਾਨਜ਼ੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 92,000 ਤੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4% ਤੱਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4.5 ਤੋਂ 4.75% ਤੱਕ ਵਧਣਗੀਆਂ। We'll talk about some very acute problems in the United Kingdom. We'll discuss the war in Ukraine and some updates on that front. We'll take a look forward to China's National Congress, which is held in a couple of weeks, at least as we record this. And lastly, we'll just run our way through some of the more interesting and relevant economic data. Let's start, though, with the currency market. And so amid considerable financial market weakness, there have been big currency moves, and the euro has fallen below par with the dollar. That constitutes quite a significant depreciation over the last year. The British pound has also fallen sharply. It got fairly close to par with the dollar, didn't quite get there, but nevertheless is also much weaker. The yen has depreciated more than the rest, in fact, and is enormously soft compared to where it was just a year ago. And even the Canadian dollar is a little bit softer versus the dollar than it was. And so a lot of currency movement. Some of it is specific to these countries just mentioned. A lot, though, is ultimately U.S. dollar strength. It takes two to tango in currency markets. And so the U.S. dollar has been actively strengthening at the expense of these other countries. And so why is the U.S. dollar so strong right now? It's not a valuation story. The dollar is already arguably overvalued by a number of metrics.
It has more to do with, I think, first and foremost, risk aversion. And so as markets are scared, we see people seek out safe havens. So a lot of money has flowed into the liquidity and the relative perceived safety of the US dollar. It's also fair to say that the interest rate story has favored the U.S. We've had a very hawkish Federal Reserve. There's been a lot of rate hiking there, plans for even more rate hiking, and at least initially there was more reluctance in places like Europe and especially in Japan to deliver significant monetary tightening. So investors like those higher interest rates they can obtain in the U.S. There's also arguably, at least so far, been a little bit of extra economic resilience in the U.S. And so we still see signs of softening in most countries, but the U.S. may be a little bit less than some of the other countries, and so that's been relatively attractive. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਨ ਪੁਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਤਨ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਤਨ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭੈਣ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਜਤਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਤਨ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਮੜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।